Okay, sir. Okay. ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணலாம் and then start பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஆடியோ கிளியரா இருக்குல்ல? ஆடியோ கிளியரா இருக்குல்ல? மேம் உங்க வாய்ஸ் லைட்டா பிரேக் ஆகுது மேம். ஓகே, இப்போ ஸ்டில் நோ மேம். 1 minute. 1 minute. இப்போ ஆடியோ எப்படி இருக்கு? ஓகே மேம், ஓகே மேம். ஓகே தான். ஓகே, ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கு தானே? விசிபிள் மேம். ஓகே தான். யா, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். மேம் யா, சொல்லுங்க. மேம் ஒரு டவுட் மேம், சின்ன டவுட் தான் மேம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம்ல மேம், டைப்ஸ் ஆஃப் ரோடு சொல்லிட்டு 1943 to 63 டைப்ஸ் ஆஃப் ரோட் மேம், 20 இயர்ஸ் பிளான். அதுல நம்ம ஒரு சம் சால்வ் பண்ணோம் மேம். 2001 சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சம் சால்வ் பண்ணோம் மேம், ஃபர்ஸ்ட் சம். ஓகே. அதுல இப்போ அது கொடுக்கும் போது நமக்கு 8.2 எடுத்துக்கல மேம். 8.2 by 100 கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் சொல்லிட்டு அது எது கொடுத்தா எடுத்துக்கணும் மேம்? அது கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு மேம். ஆக்சுவலா எந்த சம் கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு சரியா ஐடென்டிஃபை பண்ண ஃபர்ஸ்ட் முடியல. சம் மேம், ஃபர்ஸ்ட் சம் மேம். ஃபர்ஸ்ட் சம் மேம். The area of a certain district area, ma'am, 13,400 kilometers square and there are 12 towns. அந்த சம்ல மேம். ஆக்சுவலா நான் பேசுறது கேக்குதா மேம்? சம் क्वेश्चन இப்போதைக்கு என் கையில இல்ல. சோ நான் வெளிய ஊருக்கு வந்தேன். சோ அது என்கிட்ட இல்ல. சோ நீங்க எனக்கு வந்து தனியா வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ஓகேங்களா? ஓகே மேம். ஓகே மேம். யா. சோ கையில என்கிட்ட இப்போதைக்கு இன்னைக்குள்ள கிளாसेसக்குள்ள மட்டும் தான் இருக்கு, நான் பார்க்க முடியல. சரிங்க மேம், சரிங்க மேம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே. அப்புறமா கேளுங்க மேம். யா, ஓகே. சோ ஹைவே பேமெண்ட்ல சோ இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பேமெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா? சோ அண்ட் தென் நமக்கு ரிஜிட் பேமெண்ட், ஃபிளெக்சிபிள் பேமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம டிசைன்ஸும் பார்ப்போம். சோ இன்னைக்கு பார்க்க போற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சாயில் அண்ட் தென் அக்ரிகேட். ஓகேங்களா? சோ பேமெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நார்மலா சோ ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கா யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேமெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்ட்டு என்னெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாயில் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அக்ரிகேட்,
நெக்ஸ்ட் பிட்டுமென். ஓகேங்களா. ஸோ பேசிக்கா ஒரு ரோட கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேசிக்கா யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு நார்மலா 3 லேயர்ஸ் தான் பிரிப்போம். ஓகேங்களா. ஸோ விச் இஸ் this one is base course, and then this one is sub base, this one is bitumen. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த சப் பேஸ் கோர்ஸ் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு அக்ரிகேட் ஃபில் ஆயிருக்கும். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் பிட்டுமனஸ் லேயர், அண்ட் தென் ஃபைனலா இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு சப்கிரேட் மேலதான் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ விச் மீன்ஸ் சாயில் சப்கிரேட். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கார் ஆர் வெஹிக்கிள், எனி வெஹிக்கிள் டிராவல் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த லோட் வீலோட லோட் வந்து நமக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் தான் நமக்கு எடுக்க போகுது. ஓகேங்களா. ஸோ அதனால அந்த மெட்டீரியல்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்ங்கிறது நமக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். ஸோ அந்த மெட்டீரியலுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம பண்ணி ஸோ அந்த மெட்டீரியல் சஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குதா, ஸோ நம்ம போடக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ்ல இருந்து ஸோ பிகாஸ் அந்த லோடு எடுக்கிற அளவுக்கு சஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதுக்கு இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டோட்டலா செக் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா சாயில் பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ சாயில் மீன்ஸ் நார்மலா நமக்கு நேச்சுரலா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் சாயில். ஓகேங்களா. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ வந்து இதுக்கு மேலதான் நம்ம வந்து எடுத்தோம்னா நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சஃபிஷியன்ட் பேரிங் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த லோடு எடுக்கக்கூடிய அந்த பேரிங் ஸ்ட்ரென்த் சஃபிஷியன்டா இருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த பேரிங் ஸ்ட்ரென்த், அந்த பேரிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 minute. ஸோ பேரிங் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். ஸோ இதை எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கலிபோர்னியா பேரிங் ரேஷியோ, கலிபோர்னியா பேரிங் டெஸ்ட். ஓகேங்களா. ஸோ அதை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன். ஓகேங்களா. ஸோ ஆடியோ கிளியரா இருக்குல்ல? Clear, ma'am. Yeah, okay then. ஓகேங்களா. ஸோ இதை வச்சுதான் பேசிக்கா வந்து நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ நார்மலா இதுல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ சாயில் பேஸ் வச்சு நம்ம பார்க்கக்கூடியது குரூப் இண்டெக்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ குரூப் இண்டெக்ஸ் GI. ஸோ இது வந்து நமக்கு இன்டைரக்ட்லி ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி வேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில். ஸோ எவ்வளவு கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லிட்டு மேத்தமெட்டிக்கலா சால்வ் பண்றது மாதிரி. ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. GI is equal to F minus 35 into 0.2 plus 0.005 into ln minus 40 plus 0.01 into F minus 50 into PI minus 10. ஓகேங்களா. ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு Fங்கிறது percentage of fraction passing through 0.075 mmCv, which means 75 micron sieve ல pass ஆகக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல். ஸோ percentage of fraction passing through 0.075 mmC. And LL liquid limit. And PA elasticity index. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபைனலா இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு குரூப் இண்டெக்ஸ் ரிலேட்டடா உள்ளது. ஸோ இதை வச்சு நமக்கு பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நார்மலா குரூப் இண்டெக்ஸோட ரேஞ்சுங்கிறது உங்களுக்கு அரௌண்ட் 0 to 20 இருக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ நமக்கு வந்து குரூப் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக GI அதிகமாக அந்த சப்கிரேட் which means சாயில் சப்கிரேட் வந்து புவரா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ நமக்கு GIயோட வேல்யூ நமக்கு கம்மியா தான் இருக்கணும். அப்பதான் அதுதான் உங்களுக்கு டிசைரபிள். ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிராவலுக்கு வந்து உங்களுக்கு குரூப் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அப் டு கிளே போக உங்களுக்கு குரூப் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். ஓகேங்களா. which means சப்கிரேட் வந்து புவர் ஆயிட்டே வரும். ஓகேங்களா. ஸோ இதான் உங்களுக்கு குரூப் இண்டெக்ஸ் சம்பந்தமான சில டேர்ம்ஸ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் CBR டெஸ்ட். CBR என்ன சொன்னோம்? கலிபோர்னியா பேரிங் ரேஷியோ டெஸ்ட். ஓகேங்களா. ஸோ இதுல வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மோல்டு இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த மோல்டுல அதோட பேஸ் பிளேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் ஒரு 150 mm டயா இருக்கும். 1 minute.
ஸோ அதோட பேஸ் பிளேட் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 150 mm டயா இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இதோட இதுக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேஸ் பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த பேஸ் பிளேட்டோட டயா தான் உங்களுக்கு 150 mm இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் வந்து வைப்பாங்க. ஸோ அந்த சாம்பிள் விச் மீன்ஸ் சாயில் சாம்பிள் தான். ஸோ அந்த சாம்பிளை வந்து அரௌண்ட் ஒரு 4 days வந்து சோக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ மோல்ட்ல வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாட்டர்ல சோக் பண்ணி உங்களுக்கு 4 days வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து அதை அந்த மோல்டுக்குள்ள வச்சுட்டு ஸோ லோட வந்து உங்களுக்கு அப்ளை பண்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அரௌண்ட் ஒரு பிளங்கர் வச்சு அப்ளை பண்றாங்க. ஸோ அந்த பிளங்கரோட டயா பாத்தீங்க அப்படின்னா 50 mm டயா. ஸோ இது வந்து பிளங்கரோடது. அண்ட் இந்த பிளேஸ் பிளேட்டோடது 150 mm டயா. ஓகேங்களா. சோ இதை வச்சு உங்களுக்கு வந்து பிளங்கரை வச்சு உங்களுக்கு புஷ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா. லோடு கொடுக்குறாங்க. எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1.25 mm பெர் மினிட் அப்படிங்கிற அந்த ரேஞ்ச்ல உங்களுக்கு வந்து லோட் அப்ளை பண்றாங்க. ஓகேங்களா. சோ அப்படி லோட் அப்ளை பண்றப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் லோட் கேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு நோட் பண்ணிக்குவாங்க. அண்ட் தென் ஸ்டாண்டர்ட் லோடு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிமினோட லோடு வந்து ஒன்னு எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா. சோ இது ரெண்டுத்தையும் ரேஷியோ பாக்குறது தான் சிபிஆர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. மீன்ஸ் சிபிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் carried by specimen divided by load carried by the standard specimen. ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிமென்றது ஒரு கிரஷ்டு ஸ்பெசிமென் தான். விச் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு ப்ரோக்கன் ஆகி எந்த லோட்ல எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்குது தான். ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிமெனோட வெயிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு கிரஷ்டு ஸ்டோனு. ஸோ அந்த கிரஷ்டு ஸ்டோனோட அரௌண்ட் 2.5 mm பெனிட்ரேஷன்ல வந்துச்சு அப்படின்னா அதோட வெயிட் 1370 kg ஐஆர்சில கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் சிமிலர்லி 5 mm பெனிட்ரேஷன்ல வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு 2055 kgன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ எப்பவுமே சிபிஆர் அட் 2.5 mm பெனிட்ரேஷன்ல வந்து உங்களுக்கு கிரேட்டர் தேன் சிபிஆர் அட் 5 mm இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ சிபிஆர் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா தான் இருக்கணும். எப்பவுமே சிபிஆர் அதிகமா இருக்க உங்களுக்கு சாயில் சப்கிரேட் வந்து பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நார்மலா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கார்டு அனலைசிஸ் சாயில்ல வந்து பாப்பீங்க. ஸோ வெஸ்டர்ன் கார்டு அனலைசிஸ் வெஸ்டர்ன் கார்டு தியரி எல்லாம் பார்ப்பீங்க. ஓகேங்களா. ஸோ வெஸ்டர்ன் கார்டு அனலைசிஸ்க்கு தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் சாயில் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த வீலோட ப்ரெஷரை வந்து உங்களுக்கு கீழே இருந்து உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் ப்ரெஷரா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ மீன்ஸ் ரியாக்ஷன் ப்ரெஷர் sustained by the soil per unit settlement. ஸோ ஒரு யூனிட் செட்டில்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு லோடு கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா. ஸோ இதோட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதை வந்து கேன்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை டெல்டா. ஸோ பிங்கிறது நமக்கு வீல் லோடு, டெல்டாங்கிறது அந்த செட்டில்மெண்ட். ஓகேங்களா. ஸோ இது ஐஆர்சி ரெக்கமெண்டட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1.25 mm. ஓகேங்களா. ஸோ டெல்டா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன்ல உங்களுக்கு மொத்தம் 2 டெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ சாரி பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ ஃபர்தரா அதுல சில கரெக்ஷன்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட்ங்கிறது ஒரு பியரிங் பிளேட் இருக்கும். ஸோ அதோட டயா பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா. ஸோ அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பியரிங் பிளேட்டோட டயா அரௌண்ட் 75 cm. அண்ட் தென் ஸோ அதுல வந்து நமக்கு லோட் அப்ளை பண்றாங்கல்ல அந்த லோட் வந்து அரௌண்ட் 0.07 kg per centimeter squared. ஓகேங்களா. ஒரு மினிட். ஸோ நமக்கு அந்த வேல்யூ ஆஃப் கே வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு தான் பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ராசஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு ஒரு பிளேஸ்ல நம்ம போய் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த பிளேஸ்ல லூஸ் சாயில் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த பிளேட்டை ஹரிசான்டலா வைப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த பிளேட்டோட டயா தான் 75 cm. ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளேட் மட்டும் இல்லாம சம் ஸ்டாக் ஆஃப் பிளேட் விச் மீன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி. ஓகேங்களா. சோ எதுக்காக அப்படின்னா பெண்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக அந்த பெண்டிங்கை வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஸ்டாக் ஆஃப் பிளேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சோ இதுல வந்து உங்களுக்கு லோடு வந்து அப்ளை பண்றாங்க அரௌண்ட் 0.07 kg per centimeter squareங்கிற ப்ராசஸ்ல வந்து உங்களுக்கு லோடு அப்ளை பண்றாங்க. ஓகேங்களா. சோ எந்த இடத்துல 0.25 mm செட்டில்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோட வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் ஃபர்தரா 0.5 mm
ஸோ இப்படி வந்து உங்களுக்கு 1.75 mm வரைக்கும். ஸோ இந்த 1.25 mm செட்டில்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு லோட் எடுக்குது, 0.5 mm செட்டில்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு லோட் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1.75 mm வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இதுல வந்து நார்மலா உங்களுக்கு ஒரு 4 டயல் கேஜஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த செட்டில்மெண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பிளேட் பேரிங் டெஸ்ட் பத்தி. ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு 2 கரெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. First initial correction for moisture and the next correction for plate size. ஓகேங்களா. சோ என்ன அப்படின்னா நமக்கு 1 minute. Yeah. So correction for moistureங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த சாம்பிள் வந்து நமக்கு சோக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா, சோக்டு சாம்பிளா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. சோ இது வந்து bearing pressure. So PS எடுத்துக்கலாம். And then next this one is settlement. ஓகேங்களா. So mean settlement. So mean settlement நமக்கு வந்து என்னது IRC recommended 1.25. ஓகேங்களா. சோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா அன்சோக்டா இருக்கு, சோக்டா இருக்கு அப்படின்னா so this one is unsoaked and this one is soaked. ஓகேங்களா. சோ அன்சோக்ட்ல கிடைக்கக்கூடியதான் நமக்கு நார்மல் bearing pressure and this one is seating pressure PS. ஓகேங்களா. சோ இதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா which means சோக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு K ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு K is equal to K into PS divided by P. So PS is soaked bearing pressure, P is normal bearing pressure. Okay. Similarly, correction for plate size ko namakku vandu kuduthirukanga. So which means delta for rigid plate. So normala rigid plate ah irukku appadina ungalku adukku delta find out pandradhukku IRC recommended formula onu kuduthirukanga 1.18 PA divided by E. Okay. So the A is the radius of plate. So normally நமக்கு தெரியும் K is equal to P by delta. So இதுல இந்த டெல்டாவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். P into so அப்படி ரெசிப்ரோக்கல் ஆயிரும் E divided by 1.18 PA. So which means K is inversely proportional to A. ஓகேங்களா. So which means அதோட ரேடியஸ் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த pressure ஓகேங்களா. So modulus of சப்கிரேட் ரியாக்ஷன்ங்கிறது உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. சோ அந்த பிளேட்டோட ரேடியஸ் அதிகமாக உங்களுக்கு அந்த பிரஷர் மாடுலஸ் ஆஃப் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன்ங்கிறது ரியாக்ஷன் பிரஷர்ங்கிறது உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. சோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு ஓவராலா சாயில் பத்தின ஃபுல் ஏரியா. ஓகேங்களா. சோ அதுக்கு நான் நோட்ஸ் கொடுக்குறேன் and then next அக்ரிகேட் போலாம். இதெல்லாம் சாலிட் டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் இந்த கண்டிஷன்லாம் ப்ரூவ் பண்ணா நம்ம பேமெண்ட்க்கு அது சூட்டபிளா இருக்கும். Yeah, so first initially அதெல்லாம் மெட்டீரியல்ஸ் பத்தி and then டிசைன் பத்திலாம் பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு flexible payment design rigid payment design பாக்குறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Okay. Yeah. So first initially highway payments heading போட்டுக்கோங்க. So அதுல payment hit materials heading போட்டு first one soil. Soil. So the first point, it is a natural material. It is a natural material. It is a natural material over which the pavement is going to be constructed. And the next point, it is measured by its bearing capacity. California bearing ratio value, modulus of subgrade reaction. நோட் பண்ணிட்டீங்களா?
Yes, ma'am. Noted, ma'am. Yeah. So next group index heading போட்டுக்கோங்க. Group index. Group index indirectly represents the bearing capacity of the soil. Group index indirectly represents the bearing capacity of the soil. Next point. GI ranges in GI ranges in 0 to 20. 0 to 20. GI Ranges, RANGES, ranges in 0 to 20. And the next point, higher the GI, comma, subgrade is poor in nature. Higher the GI, comma, subgrade is poor in nature. And the next, and the formula அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. F is percentage of fraction passing through 0.075 mm sieve, LL liquid limit, PI plasticity index. Formula GI is equal to F minus 35 into 0.2 plus 0.005 into LL minus 40 plus 0.001 into F minus 15 into PI minus 10. Copy பண்ணிட்டீங்களா? Noted, ma'am. Okay then. மேம் இந்த ஃபார்முலாக்கு ஷார்ட் ஃபார்முலா இல்லையா மேம்? இல்ல, இதுதான் ஃபுல்லா தான் படிச்சோம். Next, CBR test, California Bearing Ratio Test. California Bearing Ratio Test. First point, it is an empirical. It is an empirical test. It is an empirical test. It is an empirical test where WHERE, where mold with a base plate of 150 mm dia is used. 150 mm dia is used. And the next point, the sample soaked for
The sample soaked for The sample soaked. soaked SOAKED. So சொல்லிருந்தல்ல நமக்கு வந்து சாம்பிள் வந்து 4 days முன்னாடி soak பண்ணி வச்சிருவோம் வாட்டர்ல. So அதான். The sample soaked for 4 days. The sample soaked for 4 days before placing it into the mold. Next point. Load applied steadily on the sample with a plunger PLUNGER with a plunger of 50 mm dia at 1.25 mm per minute. At 1.25 mm per minute. And then CBR is equal to load carried by specimen divided by load carried by the standard specimen. அந்த formula note பண்ணிக்கோங்க. So next point சொல்றேன். So அந்த formula note பண்ணி சொல்லுங்க. CBR is equal to load carried by specimen divided by load carried by the standard specimen. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Noted, ma'am. Okay. Standard specimen is here. Standard specimen is here. Crushed specimen. Standard specimen is here. Crushed specimen. Next point. CBR at 2.5 mm. CBR at 2.5 mm. For standard specimens is 1370 kg. 1370 kg. And for CBR at 5 mm is 2055 kg. 2055 kg. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next point. Usually CBR at 2.5 mm. Usually CBR at 2.5 mm greater than CBR at 5 mm. Greater than CBR at 5 mm. If not, so CBR at 2.5 mm வந்து sorry 2.5 mm வந்து 5 mm ஓட அதிகமா இல்ல அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட் வந்து ரிப்பீட் பண்ணனும் அப்படி சொல்றாங்க ஓகேங்களா? If not, then repeat the test. If not, then repeat the test.
If not, then repeat the test, comma, still, then, if the results continue, to be the same, then the CBR of the specimen is, CBR at 2.5 mm. So உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அகைன் சேம் அதே மாதிரியே வருது அப்படின்னா then CBR of the specimen வந்து 2.5 mm ல உள்ள CBR வேல்யூ வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? The CBR of the specimen அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னீங்க? Then the CBR of the specimen is CBR at 2.5 mm. Next point. When we soak the sample, yeah. Next point. When we soak the sample, the top layer could be more soaked or if the plunger is not exactly vertical, then it results in the concavity in the curve. Ma'am, in the point one time repeat பண்றீங்களா? When we soak the sample, the top layer could be more soaked, or if the plunger is not exactly vertical, then it results in the concavity in the curve. Next point. Then ma'am concave னா என்ன ma'am? Concave பார்த்திருப்பீங்கல்ல, concave convex curve. Yes ma'am. அதுதான். ஓகேங்களா? Ma'am, then it results. Then it results next point. They draw a tangent. No. Previous point. Oh, அதுலயா? Okay. Yes. So on the point, then it results in the concavity in the curve. அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Then draw a tangent. At the concavity. To find the new origin. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes ma'am. Next, modulus of subgrade reaction. Origin, ma'am. கேக்கல. Origin. Ma'am, then draw a tangent at the concavity to find the New origin. origin, ma'am. Yeah, origin. ORIGIN. Okay, ma'am. Ma'am, 1 minute previous slide, ma'am. இதுக்கு முன்னாடி மேம். ஓகே மேம், थैंक यू. சாயில் மெக்கானிக்ஸ்ல வர குரூப் இன்டெக்ஸ் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா ஒண்ணா மேம்? அது வேறயே இல்ல, இது வேற? சேம் ஃபார்முலா தான். ஓகே. ஓகே. சோ modulus of subgrade reaction ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. பிராக்கெட்ல k நோட் பண்ணிக்கோங்க. பிராக்கெட்ல k. First point, reaction pressure sustained by the soil
under the plate of standard diameter per unit settlement within bracket குள்ள நோட் பண்ணிக்கோங்க. generally measured at specific settlement. So K is equal to P by delta note பண்ணிக்கோங்க. K is equal to P by delta. And then one point, IRC specifies that K is measured at delta is equal to, K is measured at delta is equal to 1.25 mm settlement. 1.25 mm settlement. So first நம்ம bracketல போட சொல்லியிருந்தோம்ல, so generally measured at specific settlement, and so அந்த specific settlement தான் 1.25 mm settlement. ஓகேங்களா? Okay. Yeah. So next, plate bearing test heading போட்டுக்கோங்க. Plate bearing test. First point. 100. Yeah. மேம் இந்த டெஸ்ட்ல நம்ம யூஜி படிக்கும்போது பண்ணிருக்கோமா மேம்? புரியல. பண்ணிருக்கோம். Yeah. First point, to determine the value of K, comma, plate bearing test can be used, Next point, remove the loose soil. Remove the loose soil. LOOSE. Remove the loose soil. Comma. One time சொல்லுங்க the first word. Yeah, to determine the value of K, plate bearing test can be used. And the next point, remove the loose soil, comma, place the plate horizontally. Place the plates horizontally within bracket, plates of 75 centimeter within bracket, plates of 75 centimeter. And the next point, stacks of plates, STACKS, stacks of plates or ma'am plates of 75 cm அப்புறம் என்ன சொன்னீங்க? அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் தான் stacks of plates or ma'am stacks spelling சொல்லுங்க. STACKS, stacks of plates are used to avoid the bending. Avoid the bending. Next point, seating load of 0.07 kg. 0.07 kg per centimeter square is applied initially
is applied initially so that the initial loose soil would be settled. Next point. Measure the load to cause 0.25 mm settlement. 0.25 mm settlement. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாததான் வேர்டிங்ஸ் சொல்றேன் ஓகேங்களா சோ அப்பதான் உங்களுக்கு அகைன் ஒரு ரிவைஸ் பண்றப்ப ஈஸியா இருக்கும் Yes, ma'am. Yeah. So measure the load to cause 0.25 mm settlement, 0.5 mm settlement, 0.5 mm settlement, and continue doing it till the settlement is Continue doing it till TILL. Continue doing it till the settlement is 1.75 mm. 1.75 mm. Next point. 4 dial gauges or attached to it and the main settlement is determined. ma'am. Ma'am. Voice breaking, ma'am. என்ன Voice. ma'am சொன்னீங்க? So இப்ப clear-ஆ இருக்கா? மேம் இந்த பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லுங்க மேம். Yeah, measure. No ma'am. Oh, Next point, 4 dial gauges அந்த பாயிண்ட் மேம். 4 dial gauges are attached to it and mean settlement is determined. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. So இதுல subheading correction for moisture நோட் பண்ணிக்கோங்க. Correction for moisture. அதுல பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. What we measured is for Ma'am, 1 minute. ma'am என்ன ma'am சொல்றீங்க? வாட்டா? what WHAT, which means நம்ம மெஷர் பண்றது வந்து unsoaked தான் ஓகேங்களா சோ நம்ம வந்து soaked condition தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில கரெக்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு தான் KS, which means soaked conditionல K எவ்வளவு அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு K into PS/P ன்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முலா கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அதான் என்ன சொல்றேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் ரைட் பண்றீங்களா மேம்? எனக்கு சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. what then WHAT. ஓகே மேம். What we measured is for unsoaked, correction is required to simulate it for soaked conditions. KS is equal to K into PS/P. நோட் பண்ணிக்கோங்க. மேம் once repeat பண்ணுங்க மேம் இந்த பாயிண்ட். What we measured is for unsoaked, correction is required to simulate it for soaked conditions. K is equal to K into PS divided by P.
நோட் பண்ணிட்டீங்களா? நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். இந்த டிராயிங் நோட் பண்ணுவோம் மேம். கிராஃப் அது உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் நோட் பண்ணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. மேம் TNPS னா என்ன மேம்? லோட் தான் ஓகேங்களா. சோக்டு கண்டிஷன்ல எடுக்கக்கூடிய லோடு, அன்சோக்டு வந்து P. அதுக்கு தனியா நேம் சொன்னீங்களே மேம். சோக்டுல பீனா bearing pressure is taken in soaked condition and then bearing pressure which is taken in unsoaked condition. மேம் சவுண்ட் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல கேக்குது. மேம் உங்க வாய்ஸ் வந்து லோவா கேக்குது மேம். கேக்குதா? எஸ் மேம். Bearing pressure or load, so ரெண்டு சேம் தான் ஓகேங்களா, which is taken in unsoaked condition and yes நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது which is soaked in which is taken in soaked condition ஓகேங்களா. ஓகே மேம். bearing pressure. X axisல mean sitting pressure மேம். sitting கேக்கல. X axisல என்ன மேம் போட்டுருக்கீங்க? mean settlement. ஓகே ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் போலாமா? எஸ் மேம். correction for plate size போடுங்க. correction for plate size. So the first point, sometimes we may not be able to apply a load required for 1.25 mm settlement. 1.25 mm settlement. Then we use a மேம் Small- then the யூசியவா இல்ல வி யூசியவா? BWE. Then we use a small dia plate. Instead of a standard plate. So delta for rigid plate சொல்ற அந்த ஃபார்முலா ஃபுல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. And K is inversely proportional to A. A radius of plate.
Yes. Okay. So next aggregate previous slide, ma'am. 1 minute. Ma'am, K is the proportional to, inversely proportional to what, ma'am? 1 by A. A radius of plate. So அந்த ஃபார்முலால இருக்குல்ல அதுதான் K is equal to PE by 1.18 PA இருக்கா. So அதான் K is inversely proportional to 1 by A தனியா எடுத்துக்கோம். Okay. இதுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கா மேம்? So இதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னும் நான் பேமெண்ட்க்கு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கல ஓகேங்களா. ஸோ டிசைன் வரும்போது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் சேர்த்து நான் சால்வ் பண்றேன். Because material yeah. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது கேட்கல. கான்செப்டும் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது மேம், அதான் மேம் கேட்டேன். ஓகே ஓகே. ஸோ எனக்கு இப்போ சடனா அங்கே வந்ததுனால என்னால இது விட்டுற முடியல. ஸோ அதனால நான் நெக்ஸ்ட் போயிட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் அக்ரிகேட் ஓகேங்களா. ஸோ நார்மலா நம்ம சாயில் பார்த்த மாதிரியே தான் உங்களுக்கு அக்ரிகேட்டுங்கிறது உங்களுக்கு பேஸ் அண்ட் சப் பேஸ் லேயர் ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்ல, which means so this is bituminous layer and this one is base, this one is sub base and then this one is subgrade. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பேஸ் அண்ட் சப் பேஸ் நம்ம யூஸ் பண்றது அக்ரிகேட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ இதுவும் நமக்கு டைரக்டா லோட் எடுக்கிறதுனால ஸோ அக்ரிகேட்ஸ் வந்து சில டிசைனபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா. ஸோ என்னெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரென்த் and then next hardness, third toughness, fourth durability, fifth shape of aggregate, shape of aggregate, sixth one is adhesion with bitumen. So first strengthங்கிறது நமக்கு என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அந்த வீல் லோட வந்து அதை பியர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். வீல் லோட வந்து அப்போஸ் பண்ணி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ மெயினா வந்து எஸ்பெஷலி டாப் லேயர்ல வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தான அக்ரிகேட்ஸ் வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா. ஸோ அதான். அண்ட் தென் ஹார்ட்னஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஹார்ட்னஸ்னாலே ஒரு ரப்பிங் ஆக்ஷன் மீன்ஸ் நமக்கு இப்போ ரோட்ல மேல வந்து வெஹிக்கிள் போய்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அது ரப் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ அது வந்து அதை ஸ்கிராச் ஆகுது இல்ல. ஸோ அதுதான் வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து ஹார்ட்னஸ் சொல்லி சொல்றாங்க. which means abrasion resistance இருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டீல் பிளேட் இருக்கு. ஸ்டீல் பிளேட்ல வந்து நீங்க இப்போ எவ்வளவு தூரம் ஒரு பெண்ணை வச்சு ஒரு நைஃப் வச்சு கீசினீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா. இதே ஒரு பிரிக்ல எடுத்துக்கோங்க தெரியும் ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ரஃப்னஸ் பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டஃப்னஸ்னாலே இம்பாக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு வெஹிக்கிள் இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது சடனா ஒரு வேலி கர்வ் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துல சடனா ஒரு இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்துல உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகி உடஞ்சி ரோட் பிரேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டியூரபிலிட்டி. ஸோ அப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஹாட் அண்ட் கோல்டு கண்டிஷன் வெதரிங் ஆக்ஷன்னால உங்களுக்கு வந்து அது வந்து அதோட டியூரபிலிட்டி லைஃப் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷேப் ஆஃப் அக்ரிகேட். ஸோ நமக்கு என்னன்னா டூ மச் எலாங்கேட்டடா இருக்கலாம் பிளாக்கியா மட்டும் கன்ஃபார்மா இருக்கக்கூடாது. ஸோ பட் ஆங்குலரா இருந்துச்சு அப்படின்னா பெட்டர். ஆங்குலரா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் இன்டர்லாக்கிங் இருக்கும். அதே மாதிரி ரவுண்டடா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பெட்டர் ஒர்க்கபிலிட்டி இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ அது வந்து ஷேப் ஆஃப் அக்ரிகேட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து அதர்ஷன் வித் பிட்டுமன் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு பிட்டுமன் வந்து வாட்டரோட ரொம்ப அந்த அஃபினிட்டி கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால மேபி அந்த அக்ரிகேட்ஸ் வந்து நமக்கு போக ஸோ அதுக்கு மேல ஒரு நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் போக அந்த அக்ரிகேட்ஸ் மேல உள்ள அந்த பிட்டுமன் வந்து உறிஞ்சு வந்துடாத மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸ்டிப் ஆஃப் ஆகி வர மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இதுல சில டெஸ்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிரஷிங் டெஸ்ட். ஸோ அந்த கிரஷிங் டெஸ்ட்ங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ கிரஷிங் டெஸ்ட்ங்கிறது அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை செக் பண்றதுக்கான டெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு கிரஷிங் டெஸ்ட் ஓகேங்களா. ஸோ இதுல வந்து ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அதோட டயா பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 11.5 mm அண்ட் தென் ஹைட் 18 சென்டிமீட்டர். இதுல வந்து நமக்கு ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அக்ரிகேட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அக்ரிகேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் 2.5 mm பாஸ் ஆகணும். பட் 10 mm ரீடைன் ஆகணும் ஓகேங்களா. ஸோ மீன்ஸ் அரௌண்ட் 10 mm to 12.5 mm குள்ள அக்ரிகேட் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு அதை வெயிட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. தட் இஸ் W1. ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த சிலிண்டருக்குள்ள நம்ம வந்து போடுறோம். ஸோ 3 லேயர்ஸா நம்ம வந்து போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
and then ஒவ்வொரு லேயரும் நம்ம வந்து டேம்ப் பண்றோம். டேம்ப் பண்றப்போ அரௌண்ட் 25 டைம்ஸ் வந்து டேம்ப் பண்ணணும். ஸோ கொடுக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்ரசிவ் லோடு வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 40 டன் லோடா இருக்கணும். அண்ட் 4 டன் பெர் மினிட்ங்கிற அந்த ஸ்பீட்ல நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த கிரஷ் பண்ணி எல்லாம் கிடைச்சோம்னா உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் கிடைக்கும்ல, அந்த கம்ப்ரஸ் ஆகி ஒரு அக்ரிகேட் கிடைக்கும்ல, அதை வந்து 2.36 mm சீவ்ல வந்து சீவ் பண்ணணும். ஸோ சீவ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த வெயிட் வந்து W2. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அக்ரிகேட் கிரஷிங் வேல்யூங்கிறது aggregate crushing value is equal to W2 by W1 into 100. So இப்படிதான் வந்து உங்களுக்கு crushing value வந்து find out பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? So ஒரு base course இருக்கு அப்படின்னா for a base course உங்களுக்கு crushing value வந்து less than 30% இருக்கணும். And then so நமக்கு வந்து crushing value வந்து அதிகமா இருக்க dangerous தான். ஓகேங்களா? So base course வந்து இன்னும் நல்லாவே உங்களுக்கு மெட்டீரியல் போடணுங்கிறதுனால less than 30% இருக்கணும். And then sub base course இருக்கு அப்படின்னா so sub base course-க்கு உங்களுக்கு aggregate crushing value less than 45% இருக்கணும். ஓகேங்களா? So இதான் crushing test பத்தி. And then next abrasion test. So அப்படியே notes எடுத்துட்டே வரீங்களா? So first notes note பண்ணிக்கோங்க. aggregates heading போட்டுக்கோங்க. Yeah, aggregates heading போட்டுக்கோங்க. Aggregate sources vary, VARY. Aggregate sources vary, comma. Aggregate sources vary, comma. Hence, they should be tested. Aggregate sources various, comma. Various, comma. Vary, VARY. Vary, comma. So நம்ம aggregate எடுக்கக்கூடிய source வந்து நமக்கு ராக்ல இருந்து எடுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குல்ல. So அதோட sources நிறைய இருக்கிறதுனால அதை first test பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? Comma. Hence they should be tested. Hence they should be tested whether they are suitable for base and subbase layers or for bituminous mixtures Next point. Some of the desirable aggregate sources vary, comma, hence they should be tested whether they are suitable for base and subbase layers or for bituminous mixtures. Okay. So next point, some of the desirable properties of aggregates are. Some of the desirable properties of aggregates are first one strength. அதுல hyphen போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. Strength hyphen போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. To resist the wheel load. And the next hardness. Hyphen போட்டுக்கோங்க. Hardness. Constant rubbing action at surface with the tires, comma, hence the abrasion resistance is required. Comma, hence the abrasion resistance is required. And the next toughness, third one, toughness. Hyphen போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க.
as resistance to impact. Resistance to impact. And the next fourth one, durability. Durability. Resistance to weathering action. Resistance to weathering action. And the next, shape of aggregates. Shape of aggregates. So the first one. So hyphen potukonga. Too much elongated, comma. Too much elongated, comma. Too much elongated, comma. Angular would have WOULD would have the better interlocking. Would have the better interlocking, comma, rounded aggregates for better workability. Rounded aggregates for better workability. And the next, adhesion with bitumen. Adhesion with bitumen. Hyphen. If bitumen has more affinity to water than to bitumen, comma, then aggregates may strip off. Aggregates may strip off. And the next, crushing test. Heading potukonga. Ma'am, last point repeat பண்ணுங்க ma'am. Yeah, if bitumen has more affinity to water than to bitumen, comma, then aggregates may strip off. Okay ma'am. Yeah. So the first crushing test. டெஸ்டஸ்லாம் தனியா பாக்குறோம்ல மேம் இதுல செப்பரேட் Yeah. டாபிக் தானே ஆமா. அக்ரிகேட்ல செப்பரேட் டாபிக் தானே மேம் Yeah, aggregatesல separate topic. So the Okay. first test crushing test பார்க்கறோம். So hyphen போட்டு strength க்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க. Strength. So the first point, the cylinder of Cylinder. 11 point, yeah, என்னது? First starting. Yeah, the cylinder of 11.5 mm. Ma'am, centimeter. புரியல. 11.5 centimeters. Mm. Oh, sorry, 1 minute. Yeah, centimeter, sorry. So 11.5 centimeter dia and 18 centimeter height, and 18 centimeter height is used. Next point, aggregates passing through 12.5 mm. 12.5 mm and retained on 10 mm is weighed. 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 10 mm is weig
10 mm is weighed. Bracketல W1 note பண்ணிக்கோங்க. Next point. Put it in the mold. Put it, PUT, put it in the mold. Put it in the mold. In 3 layers. In 3 layers. And tamp, TAMP, and tamp each layer. And tamp each layer with 25 times. With 25 times. Next point. Apply the ma'am put it in the mold சொன்னீங்களா மேம் அந்த அதுக்கு முன்னாடி வர வேர்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சொல்லுங்க மேம் PUT புட்டா மேம் yeah so ila 3 layers ah போட்றோம் அதான் ஓகேங்களா put it in the mold in 3 layers and tamp each layer with 25 times. Okay. Next point. Apply the compressive load of 40 ton 40 ton gradually at 4 ton per minute. 4 ton per minute. Next point. Compressed aggregate is sieved through 2.36 mm. 2.36 mm within the bracket W2. Within the bracket W2. So formula note பண்ணிக்கோங்க. Aggregate crushing value is equal to W2 divided by W1 into 100. நோட் பண்ணி சொல்லுங்க. அதுல நெக்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Yes ma'am. Okay. So next point, for base course aggregate, aggregate crushing value should be less than 30%. Less than 30%. And for sub-base course, the aggregate crushing value should be less than 45%. Less than 45%. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yeah. So next வந்து abrasion test ஓகேங்களா? So abrasion testல நமக்கு ரெண்டுனா இருக்கு. ஒன்னு Los Angeles abrasion test, another one is Dewell abrasion test. So first Los Angeles abrasion test. So இதுல வந்து ஒரு circular drum வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா? So circular drum. So அதோட diameter பாத்தீங்கன்னா 70 cm dia and 50 cm length ஓகேங்களா? So இதுல வந்து first ஒரு 5 to 10 kg of aggregate வந்து sample ஆட்டு நம்ம வந்து உள்ள யூஸ் பண்றோம். So இது கூட இதுல என்ன அப்படின்னா மெயினா வந்து ஒரு rubbing surface வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா? So இந்த லாஸ் ஏஞ்சல்ல ஈவன் ரிடக்ஷன் டெஸ்ட்ல அது இருக்காது. So எதுக்காக அப்படின்னா அந்த
அப்ராஷன் எஃபெக்ட் இன்னும் இன்டியூஸ் பண்றதுக்காக இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஒரு ரப்பிங் சர்ஃபேஸ் வந்து உள்ள கிரியேட் பண்றோம். சோ அதை எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா சில ஸ்டீல் பால்ஸ் ஓகேங்களா, ஸ்டீல் பால்ஸ் இல்லைன்னா அப்ராஷன் சார்ஜஸ் ஓகேங்களா. சோ அதோட டயாமீட்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா 45 mm டயா. சோ சம் ஸ்டீல் பால்ஸ் உள்ள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் 45 mm டயா. அண்ட் தென் அதோட வெயிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா 340 to 445 கிராம் இருக்கும் ஓகேங்களா. சோ நமக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீல் பால்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கிரேட் ஆஃப் அக்ரிகேட். நம்ம எந்த கிரேட் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து டெஸ்ட் பண்றோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு ஓகேங்களா. சோ அந்த ட்ரம் வந்து இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு 30 RPM, சோ 30 ரொட்டேஷன் பெர் மினிட்ங்கிற மாதிரி 30 RPMக்கு ரொட்டேட் பண்றோம் ஃபார் 500 to 1000 revolutions-க்கு 30 RPM ஸ்பீட்ல வந்து நம்ம அதை ரொட்டேட் பண்றோம் ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அக்ரிகேட் சோ ஃபைனலா அப்ராஸ்ட் ஆகி நமக்கு வந்து கிடைக்கும்ல. சோ அந்த அக்ரிகேட்டை 1.7 mm சீவ்ல வந்து நம்ம பாஸ் பண்றோம். சோ அதுதான் W2. சோ W1ங்கிறது சோ இனிஷியலா எடுத்த அந்த 5 to 10 kg அக்ரிகேட். சோ அது W1. சோ அண்ட் தென் அப்ராஸ்ட் ஆகி வரக்கூடியது வந்து W2 ஓகேங்களா. சோ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்ராஷன் வேல்யூ abrasion is equal to W2 divided by W1 into 100 ஓகேங்களா. சோ நார்மலா யூசுவலா இது எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா less than 30% இருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு டிசைரபிள் ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிவல் அப்ராஷன் டெஸ்ட். சோ இதுல வந்து நம்ம இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சர்க்குலர் ட்ரம் நம்ம சர்க்குலர் ட்ரம் பதிலா இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ட்ரம் யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஓகேங்களா. சாரி சிலிண்ட்ரிக்கல் ட்ரம் யூஸ் பண்ணிருப்போம். சோ இது வந்து ஒரு அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ட்ரம் ஒரு 30 டிகிரிக்கு ஓகேங்களா. சோ 30 டிகிரிக்கு இந்த ஹரிசாண்டல்ல இருந்து 30 டிகிரிக்கு டில்ட் பண்ணி வச்சுப்போம். அண்ட் தென் சோ இப்போ நமக்கு ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ்ல நமக்கு ரொட்டேட் ஆகுது ஓகேங்களா. சோ இந்த ஆனா நமக்கு வந்து மோஸ்டா யூஸ் பண்ற மெத்தட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மெத்தட் தான் ஓகேங்களா. இந்த மெத்தட் அவ்வளவு தூரம் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. சோ இதுல வந்து அண்ட் ஆல்சோ வந்து உங்களுக்கு சார்ஜஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா. சோ சார்ஜஸ் வந்து இதுக்கும் ஆக்சுவலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பட் உங்களுக்கு என்னன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்டீல் பால்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. சோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் சோ இத வந்து இன்னொரு நேம் இருக்கு டிவல் அட்ரிஷன் டெஸ்ட் ஓகேங்களா. சோ இதுல நமக்கு சார்ஜஸ் இன்ட்ரடியூஸ் அதிகமா பண்ணாததுனால இதுக்கு பேரு டிவல் அட்ரிஷன் டெஸ்ட் ஓகேங்களா. சோ இதுலதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அப்ராஷன் டெஸ்ட்ல இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. சோ அப்ராஷன் டெஸ்ட் ஹைஃபன் போட்டு ஹார்ட்னஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹார்ட்னஸ் இதோட ஹார்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் யூஸ் பண்றோம். சோ அப்ராஷன் டெஸ்ட் போட்டு ஹார்ட்னஸ். சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்ராஷன் டெஸ்ட். மேம் இதுல டாரிஸ் அப்ராஷன் டெஸ்ட் ஒன்னு வராது மேம். இதுல 3 டைப் வராது. டிவல்ஸ் ஒன்னு, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒன்னு, டாரிஸ் ஒன்னு. டாரிஸ் ஒன்னு வரும். பட் அது வந்து நம்ம நார்மலா இந்த அக்ரிகேட் இதுக்கு பேவ்மென்ட்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே மேம். அங்க பில்டிங் மெட்டீரியல்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்களா மேம்? RRY எஸ் மேம், எஸ் மேம், எஸ் மேம். So the first is Los Angeles abrasion test. So bracketல preferable போட்டுக்கோங்க. இதான் நமக்கு மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அதனால. First point, a circular drum of a circular drum of 70 centimeter diameter, 70 centimeter diameter and 50 centimeter length is used. And 50 centimeter length is used. Next point, sample of Ma'am, sample. Ma'am, sample. Sample. Yes, ma'am. Sample of 5 to 10 kg aggregates is considered. Next point, we need to introduce a rubbing surface to induce the effect of
to induce the effect of abrasion. Abrasion. Next point. The processes of this test is as follows. First point, we use the steel balls or abrasive charges bracket la 45 mm dia and 342 which means 340 okayங்களா and TO2 445 gram bracket close பண்ணிக்கோங்க and their number depends upon the grade of the aggregate being tested. Next point. Grade of the aggregate being tested. Correct, ma'am? Next point. Drum is rotated at 30 RPM for 500 to 1000 revolutions. 500 to 1000 revolutions. Next point. Then that aggregate sample is passed through 1.7 mm seal. 1.7 mm seal within the bracket W2 போட்டுக்கோங்க. Yeah, W2. And the next formula பண்ணிக்கோங்க. Loss angle subtraction is equal to W2 divided by W1 into 100. Formula note பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. It should be less than 30% usually. Ma'am, note பண்ண 1 minute, ma'am. Okay. Yes, ma'am. It should be less than 30% usually. Okay, ma'am. And the next dual abrasion test heading போட்டுக்கோங்க. Dual abrasion test. Instead of circular drum,
cylindrical drum is tilted. Cylindrical drum tilted at, Instead of circular drum, comma, cylindrical drum tilted at, cylindrical drum tilted at 30 degrees to horizontal, 30 degrees to horizontal, and it is rotated about, and it is rotated about the horizontal axis, and it is rotated about the horizontal axis. Next point, this method is not much preferable. Not much preferable. Next point, charges introduced and the product obtained through. So charges introduced பண்ணாங்க அப்படின்னா they will abrasion test. இதே உங்களுக்கு charges introduce பண்ணல அப்படின்னா they will attrition test. ஓகேங்களா? Charges introduced and the product obtained pass through 1.7 mm. 1.7 mm seal. Next point, if the charge is not introduced, that is called dual attrition test. Dual attrition test. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? So next, sorry. Okay. So next one is impact test. ஓகேங்களா? Impact test. So இது வந்து அதோட toughness find out பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். So இதுவும் நார்மலா எப்படின்னா உங்களுக்கு some aggregates which is passing through 12.5 mm seal. So retained on 10 mm. ஓகேங்களா? Which means around 10 to 12.5 mm தான் அந்த சைஸ் இருக்கணும். And then இந்த வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த சாம்பிள்ல 3 layers வந்து again place பண்றாங்க. So 25 blows கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? 25 blows with a hammer. So அந்த hammer-ஓட weight பாத்தீங்க அப்படின்னா 13.5 to 14 kg இருக்கும். ஓகேங்களா? So around ஒரு 38 centimeter ஹைட்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க. 38 centimeterல இருந்து 13.5 to 14 kg உள்ள ஹேமர் 25 blows கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் மட்டும் ஃபைனலா கிடைக்கக்கூடிய அந்த அக்ரிகேட்ஸ 2.36 mm சீவ்ல வெயிட் பண்றாங்க. which is இதுதான் W2. So first உள்ளது W1. ஓகேங்களா? So impact value is equal to W2 divided by W1 into 100. And then normal impact value 30 to 40% இருக்கணும். So அதான் desirable. ஓகேங்களா? So copy பண்ணிக்கோங்க. impact test heading போட்டுக்கோங்க. impact test hyphen போட்டு toughness நோட் பண்ணிக்கோங்க. toughness. So the first point, aggregate passing through 12.5 mm 12.5 mm and retained on 10 mm is taken, and retained on 10 mm is taken. So it's on W1. And the next point, place the sample in the
Place the sample in the mold. Place the sample in the mold in 3 layers. In 3 layers with 25 blows. With 25 blows. Tamped in each layer. Tamped in each layer. Next point. Next point, a hammer of 13.52 14 kg 14 kg released freely from 38 centimeter height. 38 centimeter height. Next point. Sieve the obtained product. Sieve the obtained product through sieve the obtained product through 2.36 mm sieve. 2.36 mm bracket la W2. So impact value is equal to W2 divided by W1 into 100. Note பண்ணிக்கோங்க. Next ஒரு point சொல்றேன். புரியல. சொல்லுங்க மேம். Yeah. Next point. It is desirable to have. It is desirable to have 30 to 40% of 30 to 40% of impact value. Hello, audio கேக்குதுல? Yes ma'am, audible ma'am. Yeah. 30 to 40% of impact value. Noted ma'am. Okay, no particular, that's it. So next no remaining test எல்லாமே உங்களுக்கு Monday பார்க்கலாம் ஓகேங்களா? Okay ma'am. And then next bitumen பத்தி பார்க்கலாம். So remaining test aggregate ஓட பார்த்துட்டு bitumen பத்தி பார்க்கலாம். Okay. Yeah, okay. Thank you. Ma'am நாளைக்கு கிளாஸ் இல்லையா மேம்? இல்ல சாட்டர்டே சண்டே என்னோட கிளாஸ் இருக்காது. மேபி சாயில் மெக்கானிக்ஸ் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கேட்டுக்கோ. Okay ma'am. Thank you ma'am. Yeah, thank you. Ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, thank you.